egameni likaJesu sifuna inhliziyo yethu ekuseni ukulalela lona. Thatha babudumo siyathulisa yonke imisindo baba egameni likaJesu ukuba silalele izwi lakho sibabuphila ekuseni namuhla ngoba liphilile baba lodwa. Thatha babudumo egameni likaKristu Jesu Nkosi. Amen. Hallelujah. Ngiyacela bazalwane sihlanganise izandla samukele ubaba wethu ubaba uMandlaba. Base Fosse. Base Jesui. Tell my friend, c'est Jesui. Alléluia. C'est ce que la base pour les démons passeront. Glory to Jesus. Nabashabengu izinkonzo engeliphele emhlabeni bayishumayela kuzophela shumayela izwi lenkosi lisho njalo kodwa ukudumisa inkosi yamakhosi kuzoqhubeka phakathi inkosi ebalulekile le esebenzisa uLucifer kuyona owayekade ikhirubhi elihola indumiso yezulwini waphakama-ke ephakamela uNkulunkulu wayesexoshwe ezulwini. Manje-ke sithatha indawo yakhe-ke siyadumisa. Tshela makhelwane uyikherubhi, uyiserafi. Haleluya. Asikele nento zami ezikhona siyabonga kakhulu. Sizizwa sinelunga sihloniphekile uma sibona abakhozi baNkulunkulu bekhona phakathi kwethu. Sibingelela ibandla lonke egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. The angels of the house, Bishop and Lady Bishop Makwaza, we honor them and calling uNkulunkulu ababeke kuyona yokuthi bawubheke umsebenzi kaNkulunkulu beluse badlise abazalwane kwesikhathi bathanda ukudliswa njengezimo kodwa bakuthanda ukweluswa. Kunomehluko la. Ingakho umzalwane vele nyamalale njengabe ikhona inkosi engabiki. Ngoba walusiwe makubonakala ukuthi ukhona yodwa welusa. Kweleze zohambe khona yodwa ngeke. Ukuthi siyaba. Amen. Sekusiwe. Siya accountable. Lokho kwenza ukuthi zibe covered noma kuphi la zikhona ziba covered. Yes. Amen. Tell us makhelwane uyimvu noma imbuzi. Glory to Jesus. Siyabonga uNkulunkulu ngabo kakhulu. Basi konje mama hlaba senze njani? Basithungele lento enjena. Afanele namanje lo. Manje. Senze njani manje sikozi? Basithatha ama-measurements basithumela amasudu afanayo ngoba nje besilo siyibuka le nto yabo siyihalela ngoba sebemuntu munye bese bebeyisethile nabo ukuthi namhlanje kuzoba eboniphethiwe yafana. Haleluya. Beyitenhle iyathandeka sana. Haleluya.
Yes. Bingeleleke nesitolo samama Hlaba. Uyigugu lobusha bami. Jesus. Ngesibusiso. This year is 31 years. Ngomi bes 31 years shadile. Amen. Manje angikwazi ukuthi ngithi hey usedonsile. Ngoba abantu mabethandana they don't tolerate each other. We appreciate and compliment. Hallelujah. Amen. Because phela mangisho njalo kusho ukuthi kusasa kuzothi hey sengina how many years ngina lesandla nalezi nyanga. Yabona sengidozile. Manje azingikhathazi ziyangisiza. Ungasho ngebhasha ukuthi hey kade waqoka leli bhasha. Kodwa nothi ngezandla. Kade waba nazo. Manje kubalulekile ukuthi sayithe i-attitude yethu. Mayethi uNkulunkulu sinyamanye simzimba munye. Uma uthanda umkakho uthanda inyama yakho. Hallelujah. Manje lo muntu onjalo ke awuyibali insuku neminyaka. Njengoba ungayibaleli nje ikhala lakho kuseneminyaka ngifakile noma lifakwa. Ngilibona izandla zabantu bathi mina ngalifake la mikhala. I-candle kuthiwa i-lampstand eBhayibhelini yakhiwe ngobuchule obungelula ukuthi ngabukophisha. I-lampstand ke inezigalo eziwu-7. Hallelujah. Yayiba kwi-holy place. Yakhiwa ngegolide. So lama parts enza i-lampstand ayengaxhunywa. Yayithi mayicancathwa nje kukhushwa yona icancathwe. Ivele isuka kade isigaxa segolide icancathwe. Manje akulula umuntu ukuthi angayeza engaphefumulelo moyeni. Ngoba ngokwe art ungafuneka uyenze yodwa eceleni mase uqedile bese uyaxhuma. No axhunywa. Uphuma kwakhelwa khona kuphume khona ngobuchulo ngokuqonda. Glory to Jesus. Amen. Inyawo zakho nje azixhunywanga, yebo. Uthe uma uyiqanda zaphuma khona lapho nekhanda laphuma khona lapho. Oh yeah. Amen. Yibona into ejulile. Naku Kristu sinjalo. Amen. Noma siyi-members kodwa sinjengamagatsha. Yena ungumvimi. So i-grafting ichaza ukuthi kuthiwa ukunqoba ngesikhosi. Ichaza ukuthi silandwe ezizweni. Sazofakwa kuKristu. Kodwa ngokuzalwa siphuma kuye. Amen. Nikhona nonke bazalwane. Ngokuzalwa siphuma kuye njengo-Eva ephuma ku-Adam. Uphuma ubambo ku-Adam kwaphuma igazi namanzi kuJesu Kristu ohlangothini. Kwasevela mina nawe. U-Eva uphuma kwithambo thina siphuma egazini. Ngikhuluma nomakoti kaJesu. Ngikhuluma nendlu yokomoya. Ngikhuluma ngomzimba kaNkulunkulu. Ngikhuluma nezimvu zedlelo lakhe. Ngikhuluma namagatsha emvinini. I-position obekwe kuyo akakazi uNkulunkulu acama ukuthi khona enye indalo noma isidalwa esingasondela la ubekwe khona. Uyazi uAdam ngesikhathi wawa kwi-position yokubusa emhlabeni. Nangizobazalwa. Kodwa umuntu mayesebuyiselwa wabuyiselwa endaweni yokuhlala noKristu kwezasemazulwini endawo. Asizwa nje khona ivesi esho ukuthi uAdam wahlala noKristu kwezasemazulwini endawo. Manje i-restoration yethu yadlula nalapho sawa khona. Uma ngabe sawa kule position mase sibuyisela kule position. Ebese esola lokho suyisile ukuthi ngangcono besuyekile. Usibela. Manje. uSathane wadedelwa ukuba anyakazise impilo kaJobe kanti umlethela i-double portion. Amen. Amen. Uma
lento yamehlele na 70 years kwase 840 years washona na 210 years waphila more ngendlela ukusathana amthole ephila ngayo wazobe nalo attitude awuzokujabha mabe ufikelwa yiviko ngoba zilethe promotion. Amen. How I love your enemies. Actually, love them for who they are. Love them for what they carry for you. They carry your promotion. Izitha zakho manje mazinyakazisa zirelease imaterial iwool uNkulunkulu azoyisebenzisa enithi umqhele wakho. Ipheko nje oshushwa ngazo ziyiwool uje uNkulunkulu anitha ngazo umqhele wakho. Uma bekuhleba nje ungenzanga lutho ngokwenza into efuna uNkulunkulu bese beyakuhleba ayivethanda ukuzenza ngcono. Bonga uthi Nkosi yami nayi material umqhele uyakhula. Nkosi yami. Ya umqondo kaKristu ke lo. Ucabanga ngeattitude epositive ne divine. Ucabange njengoNkulunkulu ungacabangi njengomuntu. Uyitshele ukuthi ubambene nenyama negazi. Akekho umuntu lo oyisitha sakho. Isitha sakho usathana ufuna ngamgwini. Qaphelani nilinde, be sober minded. Mawungekho sober, mawungekho ezingqondweni, mawungekho to your senses njengendoda nolahlelo. Usathana mayizokusebenzisa uthatha eqala thathe inqondo. Amen. Manje akwenza ngalokho ucisha ugesi engqondweni. Lapho ukuthekisa inqondo. Ayifaka umpumputhi inqondo ingakwazi ukubona la yakho. Nkosi yami. Then bese yakusebenzisa ingqondo ivaliwe. Ukuthi masuphelile sibuye ingqondo semoshakele. So ufikele uKristu wasinika ingqondo. Ufikele kuMoya Ngcwele wasinika waba ngumoya wokuhlakanipha nokwazi nokuqonda. Haleluya. Ukuze ingqondo zethu zingaphuphuthekiswa uSathane. Ingakho uNkulunkulu ethanda basindiswe sifinyelele kulazeni iqiniso. Amen. Senze njani? Ya. Ngoba ukungazi kuyafana nokungaboni. Amen. Yithi wenze njani? Umuntu ongazi engqondweni akaboni. Mayethi umuntu I see usho ukuthi ngamanye amazingqondo wakhe ivuleka amehlo useyi understand lento. I see ngisho umuntu engaboni umuzo sethi I see. Amen. Bayibona lonto ke yenza ukuthi usayihamba indlela okholwa uyihambe ngamehlo avulekile. Ube ne-understanding kaNkulunkulu. Uziqonde izinto zikaNkulunkulu. Uzindle ngezinto azikhulumayo kuwe emini nobusuku. Umqala zomakhelwane mayelana ubheke ukuthi uvulele kanti ebusuku. Kodwa ungambuza ukuthi uyathakathela. Umbuzo nje beleliphi. Hallelujah to God. After 52 years ngisindisiwe uJesu inkosi. Uyangimangalisa everyday. Sengiyasibona isizathu sokuthi kuzokwenza kanjani sichithe ingona phakathi naye. Ngoba uhlala emusha njalo ezembula. Amen. Uyobe engaseyena uNkulunkulu masimazi sesimazi wonke. Hallelujah. Tell makhelwane uyobe akusiyena uNkulunkulu lo sizomazi wonke. Asikhule njalo nje kumazini kodwa singamhleki. Ngoba ngeke simqede. Atshela makhelwane ngeke simqede. Kodwa solo kusikhubeka nje enguna phakathi ngisikhula ekumazini kodwa singamqedi. Noma ngasingahlala 150 million years so sisakhula ekumazini. Tshela makhelwane bonga uJehova ukuthi usindisile. Bonga uJehova. Kunabantu abashiyayo ukukholwa. iBhayibheli lithi uma behamba bengabuyi vele behamba nje bavalelise
babengazange bathole lutho. Kuthiwa baphuma phakathi kwethu ngoba basibona bethu. Amen. Ngoba oyithole kahle lento noma esihambile uyabuya. Ngoba uzelwe ngembewu engagugi. Unikwe i-eternal life, not life, but life eternal. Awukwazi uzokuthiwa iphindi ithathu i-eternal life. Nkosi yami. Konje mangabe umuntu omnyama isikhathi esingayo uyathatha ipension ngizothatha ipension okwamuntu uyayithatha ipension okwamuntu omnyama kwenziwa yini ngoba okuzalelwe lokho nembewu yakho umuntu omnyama by nature, by birth. So umuntu omnyama for life. Uma kunjalo ke ngizalwe ngumuntu omnyama noma ngaphela 150 years yoze kuyofa yinjani? Now ucabanga ukuthini ke mangizelwe ngembewu yasezulwini? Ngizoshintsha le ndlela uma ngingashintshi kuba umuntu omnyama noma sengifaka ummemezi bonakale ngezandla ukuthi kuze emnyama. Because imbewu ithi ngikhona. Amen. Imbewu ithi ngikhona. Uma imbewu yomuntu ikwazi ukugcina isimo semvelo yomuntu azayoshona. What about imbewu kaNkulunkulu? Who is the same yesterday, today and forever? Imbewu kuthiwa kuyodlula izulu nomhlaba kodwa izwi lakhe noma imbewu yakhe ayisoze yadlula. Tell makhelwane angiyindawo. Yabona kufana nele gama ethi uzelwe. Kuyenzeka into uphinde ungazalwa. Ayisengibuyele umvala ngafa la khona ke. Uyashisa emhlabeni. Mawuzelwe uNkulunkulu uzelwe. Amen. Amen. Mawuzelwe. Unjani? Yeah. Konje ubaba ongizalayo ubaba Mahlaba nobaba ozala wena ubaba uNdlamini ubaba uHadebe ubaba uBiyela ubaba okuzalayo ubaba uma umbiza u-everlasting father ubani kanti u-everlasting father eBhayibhelini? Ubaba osezulwini akithi uyini la kuwena kodwa ubaba osemhlabeni u-everlasting naye yebona izelwe ngembewu e-everlasting nobaba ongizelwe izwi naye everlasting father. Amen. Ungibaba because ngikhona, ungimelusi ngoba ngiyimvu, ungisindisa ngoba bengiyisona, ungurafa because I was sick. Kunezinto uNkulunkulu ayizo because of me. Uyamfrustrate mangweza umnike ithuba lokuthi asebenze umsebenzi igama lakhe libizwa ngawo. uJesu ngoba kukhona izona efuneka isindisile. Yomqamba igama uJesu ngoba uyosindisa abantu ezonweni zabo. Ngaphambili bengulizwe. Phela bazalwa baba uJesu. Ngenxa yomsebenzi igama liJesu lichaza umsebenzi azowenza. Igama lithi Christ lichaza amandla azosebenza ngawo. Nkosi yami. Uzwile ithi Amen. igama lithi Jesu lisho ukuthi yomqamba igama uJesu ngoba uyosindisa abantu ezonweni zabo. Uqanje la uqanjwa khona kwathiwa unesi ngenxa yomsebenzi. It's not your identity. It's your job description. Ayichazi wena, ichaza umsebenzi owenzayo. Ingakho nje baba Magwaza akufanele uhlupheke mabe ngakubingelelanga mabethe sicela umntwana kaNkulunkulu eze phambili azosikhoza umntwana kaNkulunkulu baMagwaza ungakhubeki hawu animtshela ngani ukuthi ngubishop ngoba ubishop akachazi wena chaza ukuthi wenzani. Umntwana kaNkulunkulu igama lichaza wena ngoba umntwana kaNkulunkulu forever ngoba ubaba wakho forever, everlasting Father. What are we in the bishop forever?
Yeah, iBhayibheli lisho njalo, 1 Corinthians chapter 13, kuzophela uprofeta, kuzophela yonke into izophela. All these fivefold ministries izophela. Mase ibandla seliphelele, seqedile ukwakhiwa. Ikafula ziyasuka. Nkosi yami. Ungayibona yimini eziningi mhlawumbe zizobala zihlalela isikhathi eside. No, mase siqeda umsebenzi yanyamalala. So kuyakhiwa manje uthe uCheck Grace ngizolakha ibandla phezulu kwedwala. Mase iqedile zonke ikafula ziyasuka. Bishop no apostol mashaba apostol no onkelona abaprofeti. Sekuphelile ukwakha. Ngokumozo bambelela kulento ukudemand ukubizwa ngayo kusho ukuthi sekuyi-title akuseyona ministry. Akusho ukuthi fivefold titles kuthiwa fivefold ministries inkonzo ukukhonza ukuseva i-ministry. Hallelujah. I-ministry noma selisebenzisa nje ngendlela leli gama lethi ibandla uNkulunkulu ethi qala umsebenzi mhlawumbe ngicabanga ukubalithathela lapho ukuthi usibamani seqala iministry. No, iministry ibandla lisebenza ngephiwo zalo. I-ministry office, i-office kodwa ibandla church ecclesia phezu kwaleli dwala akasho ukuthi uzoyakha iministry yami uthenzo wakhe ibandla. Nkosi yami. Jesus. Ubani wathezwa lento asakheni ibandla likaKristu kubazana sibe ngamathuluzi uNkulunkulu asebenza ngawo kwakhe ibandla, and then bese se-equipa ibandla for ministry. Amen. Makhuluma nge-ministry of reconciliation, i-ministry i-service siyaseva, we minister to God ukuseva ibandla, and injongo yephiwo ukuze ibandla libe equipped for umsebenzi, libe liwumsebenzi wezandla zakhe ngokudala, liphinde linikwe equipment for umsebenzi. Akuyona into engingayisupporta ukuhlala kumzalwane aqede u20 years engasazi isipho uNkulunkulu amphathise sona. Umuntu njalo ufuneke ulungile mayisindiswa njengesigebengu esasindiswa esiphambane. Sasindiswa senze njani masesindiswa sahamba sendile. Umuntu njalo akakhiphi ngishisho ababhathiswa. Ungabona abantu mabegqoka ezibhedlela benokumgcobo ogcina. Alikho ivesi show. Kuthiwa yeka engakafi umphuthumiseni ngesidlo. No, akeze ungena ngaso, ungena ngoJesu. Amen. Mayishayiswa imoto la uyodla ngesidlo. Into zasesontweni siyazenza. Hallelujah. UJesu akasho ukuthi before ngingene nawe eparadise khipha kweshumi azangasho. Ukukhipha kweshumi uhonorisha uNkulunkulu ngemali yakho. Bonga isivuno. I-free will imbewu. Nikhona? Amen. Okweshumi ingxenye yesivuno esize nembewu. Esibongayo nesibusisa lokho okusele. Imali yakho ayikho safe mawungeza uba khona kaJehova kulo mali. Akekho kuzoba okudlala, akekho kuzoba python. Mawuthi uNkulunkulu uya-understanda akusebenzi umuntu mina ondlalela ekhaya. Manje umfundisi uyongixolela ngokweshumi uzobe ngithi ukuma. Musanje umbuka ngosisi. Ngiyabezwa abaningi laba ngakhipha kweshumi, ngiyabezwa. Ngoba usubheke eceleni lithi. Hallelujah.
It's a way of honoring God. Uyamhlonipha, umbeka phambili uNkulunkulu, menze abe nesandla phezu kwemali yakho, ingathathwa kalula amadimoni. Siqaphele ke lokho, tshela umakhelwane siqaphele. Mawubhajeta qala ngoNkulunkulu. Musumcabangela uNkulunkulu. Ngoba uhlaniphile kunawe. Kunezinto angakutshela izona kodwa azaziyo ukuthi uzozenza kanjani. Wena uhamba phelele ingqondo, uNkulunkulu akaphelele. Lesikhathi amasu ephela, usele no-1000 wamasu, akhethe elilodwa kulowo masu. Ayilungise indaba yakho. Ma wamthemba noNkulunkulu ngempilo yakho, uyoba umuntu onenkinga kodwa angabi nankinga. Enkinga. Ziningi inhlupheko zolungileyo. Kodwa umkhululo wakho uzona. Kusho ukuthi akanazo inkinga lokho. Makuthiwa ziningi intuthwane ezingenela kodwa sifa zonke. Kusho befana into ongenazo intuthwane. Angazi sekufanele siyifunde nalento ukuthi engathi ukuze kozweni kuye emsebenzini. Angizizwa mnandi namhlanje ngeke ngikwazi ukuyikuzwa. Kanti ila uphila khona ke. Usho ukuthi mawusho njalo mfana umuntu uthi angizizwa mnandi namhlanje ngeke ngikwazi ukuyakuthola. Angizizwa mnandi namhlanje. Usho njalo phela. Uthi David eksendlini yakho la ngiphila khona. Angizizwa mnandi namhlanje angizokwazi ukuya esibhedlela. Ngizothi mase ngingcono ke bese ngiyana. Sesisho njalo phela. Asi understand this is. Hey my God. Inhlese kodwa yilento ekhupha isiko. Yesu. Imvubelo. Imvubelo yokusonto iyakulandela sewukhona. Esikunemnikele wenze inkongozelo. Yazi bezwa yini Europe ibe phambili kunathi iEurope. Yazi bezwa neAmerica. Because bayambolekelwa inkonzo yokunikela kwabangofu. Sajabulela ukuthola impahla evela phesheya. Kanti sibuya investwa ngani. Kanti sesiyinsimu ekutshalwa kuyo kungavuni insimu, akuyona insimu evunayo edla lezo zinto. Konje ubhatata mawutshalile noma ummbila mawutshalile udliwa insimu. Manje sensimu okutshalwa kuyo masihluphekile bese kodwa kuvunwa isivuno sihambe sekulotshalile. Nkosi yami. Silinde isizini ukuthi siphinde siphiwe futhi. Oh my God. So that is why into enhle la eSouth Africa, eAfrica iyahamba yaphesheya. Ngisho abadlali bebhola wazibona ngathi umdlalo ovelele kusho ukuthi sefuna hamba yaphesheya. Izinto ezinhle ziyaphesheya. Nodokotela abantu abafundile kufanele uza ayephesheya. Abekho ababalekela abasuka abelungu abasuka eEurope babalekela eAfrica. Bebalekela ukuhlupheka. Yithi esisuka ngemkhumbi sesifele endleleni. Sesine independence. Sesiziphethe. Manje ngiyahamba ne-conclusion ukuthi impendulo ye-Afrika ubuyela kuNkulunkulu. Ukubuya kwezwe ngempela eAfrika ukuba iAfrika ibuyele kumnikazi wezwe. Imelene nokuhlupheka kwabantu sebekholwa. Kuyangicasula, kuyangicika ke. Nginelungelo lokucikeka lapha.
bese ukuthi abantu abathwele ngenyonka bahambe ngeno usho njalo uMshumayeli uthi kunobubi engikubukayo engikubona kumthuzwelana uthi kuyiphutha acela ukuba kubi kuyiphutha uthi ngibona izingceku igqila zigibela amashini amakhosi ama ngenyawo. That is what is happening. Wasenza amakhosi nabapriest. Kodwa laba bantu abazigqila zikaSathane abayigqila zesono abadli isono noma bengathandi basemangashini. Indlala ifaka noKristu zaba ngenyawo. Iphutha le. Iphutha. Jesus. Iphutha phansi komthuzwelana. Hey my God. Iphutha. Ungakuspiritualize. Ungakwenzi kube holy. Iphutha. Ukuthi abantu bakini amakhonza amadlozi into zabo sibe lapha phezulu wena okhonza uNkulunkulu uhambe phansi. Mangithi uhambe phansi ngithi uhlupheke udla umbuya ngokuthi wrong kodwa usuze wakwenza comfort zone sekakufudumeza ukuhlupheka wazwa le face la khona wathi uma sihlupheke emhlabeni sobusa ezulwini. Nkosi yami. Ukuhlupheka kuyanginukela. Awungijabulisi nje ukubona usokola. Yebo njengoba ngingijabulisa kusho ukuthi akungijabulisa uNkulunkulu. Ingakho wenza uKristu ukuthi abe mpofu ukuze ucebe wena. Ingakho wakwenza indlalifa zezethembiso zakhe. Wathi akukho sikhala esilolelweni esiyophumelela. Wathi lokho kuyifa labalungileyo ba. Uyindlalifa wena. Musuba indlalifa ngelabel, iba indlalifa experience. Kuthiwa umhlaba uzoboleka kuwe not wena uyoboleka umhlaba. iBhayibheli lisho njalo ukuthi kuzosuka bona labantu abangakholwa bazoboleka kuwe hayi wena kuyebo. Kodwa uma usakuthanda ke qhubeka ukuboleka ngoba obolekayo uyisigqila salo aboleka kuwe. Hey my God. Awukwazi ukukhululeka entweni ungakayizwa. Nkosi yami. Bangikwazi ukuthandazela ube delivered uma usayithanda lo nto. Futhi ukubusiswa uNkulunkulu akukho kuphela ekuthini ufunde kangakanani kusekutheni ukholwa kangakanani. Ngoba kokholwayo konke kuyenzeka. Nkosi yami. Nilalele noma le. Pois é. Uyathandaza. Uyathandaza. Asikele sifunde sethu. Glory to Jesus. Ekseni izolo. uNkulunkulu udlule endaweni yokuthi zibiza ngezinto uNkulunkulu abiza ngazo. Iba nento uNkulunkulu anayo for you. Maybe uNkulunkulu you are more than a conqueror. Kholwa yilo. Musukuzama uyi-understand. Ikholwa yamukele vuma. Ngoba uNkulunkulu ngisho ngathi ibhantshi elimnyama limhlophe uqinisile. Nkosi yami. Ilona kusafuneka lisuke lapha ebumnyameni lize kulenda ayisho. Awuna msekhona. Manje ilanguage lefanele sifunde ukuthi sikhuluma opposite kwi situation. Sithi as I'm weak but I'm strong. If you keep on saying that, ungakushiyi ukukhuluma kwakho. Uzokubona ukukhuluma. Mawuthi ingane zami zikholwa zonke, vele bethe iBhayibheli ikholwa, uzosinda wena nendlu yakho. Kholwa kuphela. Yeke into eziningi, kholwa uzobona indlu yakhe ikulandela. Nikona wena? Yenza njani? Kholwa. Yenza njani? Uzobona indlu yakhe ikulandela. Ingane yakhe seyithi mhlawumbe isibanje nje sejele. Kanti izobuka iTV umshumayele mhlawumbe kuzofika umuntu ozoshumayela. Ngenxa yeconfession yakho into isho ngomlomo inyanga zomhlaba namazulu. Buza kuJoshua wakhuluma nelanga lema. Buza uEliya wakhuluma neweather yabanjwa amazwi akhe for 3 years.
alangana ngishelele amazwi akhe abamba umkhaya agada amafu mayitho yahlangana amazwi uwakhulume kanye wahamba olala enza umsebenzi for 3 years wathi liyona uma sekusho mina manje ngaso wasebenzisa nawo manje ngoba njengoba thina sekwe-New Testament sine double portion yalo noJesu utheni uyakwenza umsebenzi engaphezu kwale mina engiyenzile uzumakelo noqala nini ke sekshonele inkulumo eningi uyosebenzisa amasebenzi uNkulunkulu ayimpress ukuthi uthandaza njalo uyimpress ukuthi ukholwa njalo ukuthandaza kwakho kodwa mayike uyaphenya uNkulunkulu akaliboni ukholo is not interested okuyafana nokwasesontweni buza umakhelwane uthandaza kanjani yini ngathi impilo yakhe iyafana Hallelujah. Amen. Asingene ezwini lenkosi. Senkozweni abantu abasha njalo. Kodwa umoya ingcwele usebenza ngendlela yakhe. Le message kamoya ingcwele iyafitha kubantu abasha. Yebo. Nekusizini esikuyo imessage efithayo. Uthi uJoel efakaza lo phepha. Ezinsukwini zokugcina ngiyothulula umoya wami phezu kwenyama bese lithi insizwa zenu nentombi zenu ziyokwenza njani ziyoprofetha abasha benu insizwa zenu sibone ini imibono kusho ukuthi ke uNkulunkulu unento okwenza ngomoya wakho engcwele kubantu abasha usize ngobona umuntu omusha egcwaliswe ngamandla omngcwele ugqoka usize wakhe amen uthi uFaro nange hambe ngishilo Hallelujah. Amen. Uthi uFaro ngoJosepha singamfumana apho umuntu nje la ezweni lami okukuye umoya woNkulunkulu wayesho ngendlela asho ngayo kusho ukuthi ngamanye amazwi ayithi okukuye umoya oyingcwele kaNkulunkulu umuntu omusha owenganyelwa amandla kamoya oyingcwele uyayenza change kwi-generation yakhe umuntu omusha owenganyelwe amandla kamoya oyingcwele uyasinda ezintweni ezihlukumeza abantu abasha kuthiwa ngesikhathi uSamson ehlangana ne-young lion as a young man which is a type of izinkanuko zobusha kusho ukuthi zintsha njengawa inkanuko zakho now this lion ibona a prey kanti i-prey yona ingonyama le ijwayele ukubabamba abantu babulale kodwa kuzobulawa yona namhlanje umoya ingcwele uyayijika into mayisefikile empilweni yomuntu omusha lezi zinto eziqeda abantu abasha yena uyayiqeda lento ezihlula abantu abasha yena uyazihlula lithi iBhayibheli ngesikhathi ehlangabezana nale ngonyama umoya kaNkulunkulu wehla ngesankahla ngamandla phezulu kwakhe waya engasayi ngamandla akhe aphysical waya eseya ngamandla kamoya ingcwele glory to Jesus wayihlepula imhlathi la inamandla khona akangayibamba emsileni nasenyaweni wayibamba emihlathini wayihlepula kwangathi usika ngombese ngaphandle kukamoya oyingcwele ngeke ukwazi ukufacana nama-young lions as a young man kunama-young lions abaqedile abantu abasha abanye baguga bebancane amen angeke noma uthi uvula i-TV kuqhamuka these young lions
Nomuntu uvula cellphone yakho, these young lions are there, they want to devour you. Hey, my God. Umuntu omusha kulezi insuku ufuna ku-check ngisho i-relationship onayo, abangani onayo. Ngoba bangaba yinkinga, bayintshontshe bahambe nayo i-destiny yakho. Hey. Manje uMngcwele uyasiza kulezi insuku zokugcina. Uyena esizosurvive ngayo. Nkosi yami. Usathane uyahalela, umuntu omusha nje uyahalela. Uyafisa ngathi angithola. Umuntu omusha uyi-future of your country. Uyi-future yebandla. That's why uFaro wayibulala ingane zabafana ngoba wayazi ukuthi ubulala i-future yesizwe. Ubulala i-generation that is rising up. Manje akufuneki umuntu omusha uhambe ungenaye umoya ngcwele in his second phase of his ministry. Ukuthi umamukele uJesu, it's not enough. It was for you to be incorporated kwi-family yasezulwini, uzalwe, ube ne-citizenship yasezulwini, ube nelungelo lokuya ezulwini. Kodwa ukuhamba nokunqoba emhlabeni sekufuna i-second phase kamoya ngcwele. As long as sisembethe lenyama ingakafiki isikhathi ukuthi iguqulwe ibe umzimba omusha, sisempini. Ngithi kuwe sisempini. Umuntu wena ukutshela ne-diet elungele ingqondo yakho. Even in nama-episodes lapha ku-TV uyadayetha uma usukholwa. Umuntu wena kufaka kwi-spiritual diet nakwi-psychological diet. Wazikhetha into oyicabanga, think on these things. Isho nje incwadi yabaseFilipi. Things that are true, things that are of good report, things that are njalo ubhaliwe lapha imenu ekufuneka idliwe ingqondo yakho. Because as man thinks in his heart, so is he. Le ndlela ocabanga ngayo ichaza ukuthi wena ungubani. So akufuneki ube umuntu omusha ongazange nokugcwaliswa ngamandla kaMngcwele. Ubhabhadiswe ube futhi kwi-anointing of the Holy Spirit. Oh Jesus. Ngoba uma ngabe igauge kaMngcwele iphansi, igauge yenyama yakhe yakhuphuka. Uba umuntu omusha ohlala ebuthakathaka ngasonke isikhathi. Onqena nje ukufakaza ngoJesu. Uba ibench warmer nje into ehleli nje good for nothing. Nkosi yami. Kunzima ngisho ukutshela umngane wakho ukuthi uJesu uyasebenzisa. Vele ngixoxe ezinye indawo. Bezibona isibani uyachama uyachama. Ixoxe into ezinganakhi. Umngane webona uMngcwele ukukhethisa ngisho abantu uhlangana nabo. Nkosi yami. Oh, bayizolete ngisho. Yeah. Ngoba uma unomuntu ongaziphethe kahle kodwa abe umngane wakho, uyasifaka enkingeni lokuthi kanti wena kusho ukuthi uphila kanjani. Nixoxani naye. Umuntu omusha uyi-wanted. Usathane uyamfuna, uSathane is after you. Ngaphandle kukaMoya Ngcwele, you are in for a high jump. Hey my God. Uyacabangela uSathane, and usecategorizile uSathane. Uthi uma ngifuna ukuthola lo, nasi izinto efuneka ngizenze, uyakustudyisha. Ubuka nesikhathi sakho ukuthi uspenda kanjani. He may not be able to read your mind, but he can try to read your motives and your actions. Usuke khona nje mawuphendulana nomzali wakho kuze kugcine wena usuke khona lo somthola umuzwile lapha indula uvulela thina ithuba izoncipha insuku zakhe ngoba mawulalela siyanda usho ukuthi mawungalali siyacela ukuthi sithathe 4 months delele kusasa athathe ubaniye. Hey my God. Nayizwa ngisho uphinde ungalaleli kusasa athathe 3 years. Kanti uzophila up to 89 years, uphile up to 39 years, 50 years ulahlwe ungalaleli.
Hayi ngomuntu bese kufika isikhathi sokuthatha. Ubudelela kanti uyanciphisa. Uthi udla life kanti uqinisile uyawudla life wakho. Idla life. Uyawudla impela yokuqeda. Kanti kube khona uMoyingcwele bezokufundisa zonke izinto akutshele lokho iqiniso akuholele eqinisweni. Akufundisa ukwesaba uNkulunkulu nokuhlonipha abazali nokusubmit evangelini. Yebo. I-submission isho i-protection, i-covenant. Yebo. Awukho safe ngisho esikoleni awukho safe ngaphandle kaMoyingcwele. Into enza ukuthi uJosepha ezweni elalilibi ikhona abazalwane iGibhithe kwaku-corrupt ngisho abantu bakhona ama-morals ephansi ngisho umfazi wenduna wabona uJosepha wamhalela yabo wayibonela uBen 10 yabo Ben 10 umfazi womuntu kodwa ubona ingane wabale uJoseph indoda ingekho ayikhona wonke amathuba ungekho nje abazali eduze kodwa ekhona uMoyingcwele kunegama elimane livela njalo uJoseph waJoseph kuthiwa the Lord was with him ngisho sasejele the Lord was with him. That is why wherever he nikona bazalwane lapho ayifika khona wayefika athola ipromotion ngisho ejele wagcina seyiwadi kade iprisoner waphatha ikhe manje zasejele isiboshwa umuntu ohamba nefavor kaNkulunkulu uthola ipromotion forever mawuthi uyamlahla uyamweza. Listen to the Bible. Mawuhlonipha abazali umuntu omusha it will be well with you. Yeah. Uyothakathiwe kanti ushiyokhiye lapha endlini. Ngesikhathi umzali ethi nje mntanami ngiyabonga uyisibusise empilweni yami kunika ukhiye ozovula ngayo hande imfundo ivula kwenye iminyango kodwa umnyango omkhulu onefa ngale okuvulwa ngesikhiye sokubusiswa abazali. Akekho futhi umuntu ongakubambela imvelo ngikona kuzona yomusha ngaphandle kaMoyingcwele. Uyazi yonke imithambo yakho ngoba yanithwa uyena useswini sikamawa. Nkosi yami. Jesus. Uyena okwazi ukuhlalisa intombi ngentombi ayikho intombi ayihlaleli iyahlalisa. Zama ukuyihlalela uzoyimpintsha. Hey my God. Uzosibamba wena uyikuza kuyicontrol umunye uphunyuka uyibhaqe banjwa isandla sakhe banjwa amandla kaMoyingcwele baze bacaba ukuthi uyagula kanti uphila saka ukuthi ubanjelwe imithambo yakho isesandleni somdali wakho esikundeni ukuthi uye kuma-pleasures of sin uthole i-pleasure uzwe i-taste yezulu usemhlabeni uhanjelwe izulu usemhlabeni uhanjelwe ube yintombi ehanjelwa. Jesus. Hallelujah. Ngizama ukucabanga ukuthi kwakunjani Maria ekhulelwe izulu. Hey my. Nangethinta uElizabeth unyakaza ingane lapha kuElizabeth. Unjani ke yena? Mayithinta umuntu unyakaza izinto unjani yena? Nkosi yami. Awunikona? Uyacabanga ukuthi kwakunjani nje? Ngishelele ebusuku wayelala ubuthongo bunjani? Izulu lonke lingenela uhlala esibelethweni. Nkosi yami. Ngisho ukuphapha kwenhliziyo eyiphamba ngenye indlela. Awunikona nonke bazalwane? Ngisho ukuthonga ebulala kokuyibula umhlobo ukuthonga ngoba uyintombi ekhulelwe izulu lonke. Elikhulelwe insindiso yomhlaba wonke. Oh my God. Lento kuthiwa yenziwa uMoyingcwele. Kuthiwa ungamlahli umkakho uJoseph ngoba lokho akukhulelwe kungaMoyingcwele. uMoyingcwele ukwenza ukukhulelwa izinto zezulu. Ulanga ukunika appetite lokuhalela into zaphezulu. Ulangazelele set your affections your affections. Yes or no? Your affections. Your affections. Ilapho uhlala khona lento yokuba yokuzwa lento kuthiwa i-crush. Yazi lento kuthiwa i-crush. Yazi nje ne-crush nosibana. No. Ngiyasha. Ngine crush. I-affection le.
You are emotionally moved. Hey, Nkosi yami. You have a strong feeling. Inkonzo ayiphelele uma ungambona. Just umbona nje, angisaphathi umqhawe. Leso sandlo sibuka njalo. That desire. Ishe SMS yakhe awuyicini. Uyibuka njalo. Nesithombe sakho akuthumelele sona. Mase uzumkhumbula nje usikhosha noma ngapha zomncamelo wesibuka. Bona uzokwazi ukulala phela. That's what happens uma umuntu esefikile. Engathi ngambona kanjalo nje songathi ukhuluma naye njalo. Ubana unala passion. Or sometimes nje ngomoya usumthatha even ngama emotions. Ususho nje uDavid, bless the Lord, praise the Lord. Hallelujah, oh my soul and all that is within, all that is within me, my emotions, my everything, even my flesh. Allow the Holy Spirit to consume everything about you. After Satan's uzokulinda, athola sewayenga. Wangiyenga Jehova ngayenga. Usho ngalo Jeremiah, wangiyenga Jehova. Oh, manje mase kufika laba bathi asimyenge uJeremiah, ufika sewu late useyenge uJehova. Mvumele akuyenge. Mvumele uNkulunkulu, hallelujah. Akwenze be crazy, be addicted kuye. Umuntu welokho okwazi ukufaka leyo nto emntwini. Uzuzibuza uthi how uthi Petro, taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. The Lord is boring. Prayer is boring. The Bible is boring. Ukhonza is boring. Shumele ngasaqedi iphumile ukuphuzula uphuma ukhonza namhlanje nabese ngiyilambele bese ngizamula nozamula. Uba istranger ushuphathe nje noku uyayibandela uqhaqhadekile njengokhuna lomile usuphakathi enkozweni. Uyabhora ukuthandaza, uyabhora. Songathi waqeda 5 minutes baba sengalala ngicela la nami uyamtshela ukuthi ngicela uzolala ngawo kalala phela. Uyasakala njalo. Uyosho njalo. Izona thi ngisho. Uyakloka nje. Awuna sisikhathi se-devotion, awuna sisikhathi se-fellowship, awuna sisikhathi, hallelujah, se-love affair. Uyabona isithando sakho uJesu Kristu, and tell him how you love him. The Holy Spirit will give you the language, he will give you words. Then bazokubona uphuma inyembezi kanti you are emotionally moved. Nobona umzalwane edumisa kuze uphuma inyembezi, kusho everything that is in him, hallelujah, is praising the Lord. My God. Lapho ke maqhamuka umfanyana uthi namathe kwakho uthi uyazi ngiyazifela ngawo sengafelwa Nkosi yami ule sengafela abusalithatha uthando ushilo uyakutshela umuntu la kufakela isikali athi uzodlala ngawo ngoba lithi iBhayibheli yokutshela nento ezizayo He orders your steps. Unendlela athi ungazihambi umuntu omusha uzowufaka abantu. Kodwa ngaphandle kwamangcwele awuna guardian. Awuna mentor. Awuna coach. You are just all by yourself. You are just all by yourself. You are risking your life ukuhamba emhlabeni without a guardian. Hambe uye emathuneni manje ubona ukuthi ubana abaningi. Hamba kwesibhedlela ubona ukuthi ubana balele lapha. Hamba uye manje ejele ubona ukuthi ubana abaningi. Hamba uyobheka eclinic abantu abazokhipha izisu ukuthi ubana abaningi. You are not safe without the ministry of the Holy Spirit. I'm telling you. Okay. You are not safe. Mishumashaba. Usatana lethu ukuthi hawu yashuma. Akathuswa nalo 52 years ago. Bandaba nalo. Umuntu ofaka usathana enkingeni, umuntu ohamba emoya. Ohamba eKristu.
odependa kuNkulunkulu ongadependi kokwakho khona. Amen. Or the Holy Spirit, you keep me or I die. Mofundi parable kaJesu la your neighbor ekhuluma ukuthi love your neighbor as yourself. Kuthiwa kwakunendoda esuka eJerusalem eJeriko. Yahlangana nezigebengu zayishiya i-half dead. Kwadlula umlevi, kwadlula nompriest. Kwadlula ngendlela obushela kusho ukuthi ili-religion ubusonto abumsizi umuntu. Kwasekudlula umSamariya olungileyo. uNkulunkulu uJesu waza ngamaboma afanisa umuntu ngomSamariya ngoba kwakukhona ubedlelwano phakathi kwamaSamariya namaJuda. Ukuthi kusebenze njani Jesu manje manje iparable akhothi umSamariya. So umSamariya elungileyo is a type of Jesus. Nikhona bazalwane? Lithi iBhayibheli embona wamphawukela, asho ngiso embona wamphawukela. Yeah. And then wehla embongolweni abeyigibele, wehlele ezantsi. Ukuyofika la lomdeleleko. uJesu wenze njalo uma ezosiza abantu ezobenza washiya izulu wehlele ezantsi. Wamhlenga, wambopha, wamgcoba ngamafutha. Khona bazalwane? Hallelujah. Newayini. Emveni kwalokho wayesemthatha emusa endlini yezihambi. Indlu yezihambi ke isho i-local church. Wayesekhuluma nomninindlu yezihambi. Amen. Oyitype kaMoyingcwele. Ngigcinele yena lo muntu othe walekela kukho ngendleko zokumgcina ngiyokubuyisela mangibuya kusho ukuthi second coming of Christ. Ushiye nomninindlu ukuthi asigcine uyaneziwe uMoyingcwele ngawe. Mayiqeda uJesu ukukusindisa akufanele kube overloss, kufanele kube uye kwi-local church la uzogcinwa khona. Hayi am fellowship ungaphila ngindawo inkinga leyo. Hey my God. Hey. And uMoyingcwele uyaneziwe ngawo wanikwa yonke i-equipment yokuthi agcine aze uJesu abuye. Ngeke uzigcine gcinwa. Jesus. Ubhontshisi awukwazi ukuzigcina namapetshisi awukwazi ukuzigcina fresh agcinwa ukuba sethimini. Hey my God. Lapha ethimini ayagcineka amapetshisi fresh kuphela unyaka. Awazigcini ayagcinwa wona ayahlala ethimini then ithini bese liyabagcina ey'ntweni eziwabonisayo amapetshisi. Nkosi yami. Ungakwazi ukugcina ukuhlala kodwa ngeke ukwazi ukuzigcina. Amen. My God. Hlalani kimi nami ngihlale kimi. Ngeke uhlale you will be preserved nama-preservatives alapha phakathi kuKristu. Athi uDavide ngilonde izwi lakhe ukuze ngibone. Awunikona bazalwane? I-preservative le okwenza ungangenwa izinto kalula. Gcwala izwi, idla izwi. Faka iBhayibheli nakwifoni yakho. Ufake leli elisebenza offline. Ukuze noma ungena amadatha kodwa ukwazi uqhubeka ulifunda. Hey my. Yezwa lapho lokuzana wena uzeni. Nawe super. Hala. Lalele, hala. Uju. Ngeke usurvive ngaphandle kukaMoyingcwele. Ngeke usurvive ngaphandle kwezwi. Ngeke usurvive ngaphandle komkhuleko. Nkosi yami. Jesus. Nikhuleke uze ningangene kulengweni. Alisho ukuthi nikhuleke uze ningalimi. Ukuze mase efikile ningangeni. Nkosi yami. Nomthandazo uthi ungasingenise kulengweni. Jesus. Indaba enkulu ukuthi mase sifikile uyaphoseka emphakathi. Ngoba ngeke singezile kuwe. Tshela makhelwane uyazi ngeke singezile ngoba ngisho uzile ukudla nje kunesilingu mawuzoshunqa ibride. Phela le 3 days. Silingu. uMoyingcwele uyena okusizayo nokukhula ezweni. The more ukhula is the more ukwazi ucontrol izinto. Ekade zicontrol. Ingane igqoka inapkin ngoba iseyingane ayikwazi ukuzicontrol. Kunama breaks engakabi nawo. But ezikhula aqala sebenza ama breaks, self control. Asho manje mayifuna ukuya toilet.
Kanti bevela dubule khona lapha. Umphethe usathi kodwa uma ukhula uyadlula kulezo zinto. Uthole nesithelo sika self control esivela kuMngcwele not engqondweni. Jesus. Ube yisotsha eliyikhuzayo ngamandla owanikwa uMngcwele. uMngcwele uyadila ne-appetite yakho yokuhala izinto zomhlaba. Nkosi yami. Uzazatshela uMngcwele nezinto ofuneka uhloniphise umzimba wakho ngazo. Akutshela uyabona phela manje unakusaphiwe uKristu ophila. Lo mzimba phela uyithembele. Ungakwenza ungakazi lutho uyazi manje. Wena phela incwadi efundwayo wena ufakazi base film uMngcwele lithi bathi soba ufakazi. Manje bene esiGreek lijulile lelo gama elithi singofakazi. Amen. Yeah. Lisho futhi nanokuthi we are the carriers of his presence and we are there even to die, to live for him and to die for him. Asaziphileli thina. Muso uvuma impilo yakho ibe sesandla sakho we turn around endlela othanda ngayo. Banjelwa impilo yakho. Ngoba impilo yakho is a complex. Nkosi yami. You are sophisticated. You don't know how to run your life. Udinga udriver ozodrive impilo yakho ona my license okuyidriver lempilo. Owazi kahle ukuthi ihanjiswa kanjani impilo yentombazana. Owazi kahle ukuthi ihanjiswa kanjani impilo yensizwa ngaphandle kokuthi ishaye sibe nama-dance. Nkosi yami. Hallelujah to God. Ake sifundele ama-scripture. Esiqale ngalawa esiwafunde ekuseni izolo. Obana bakhumbulayo. Ake siqale John 20 verse 22 bese siya ku Titus. Siqale lapha verse Kodwa siqale khona verse 1 ukushesha. John 20 verse 22. Yes. Wathi kuba asho njalo wabaphephetha wathi kubo yamukelani umoya ongcwele. Wabaphephetha wathi kubo yamukelani umoya ongcwele. Wabaphephetha wathi kubo obana bakhumbula ukuthi uNkulunkulu wakwenza nini futhi lokho in the Old Testament. Ngesikhathi eqeda ukumbumba uAdam wamenzani emveni kwalokho wamphefumulela nephesh yesi Hebrew wamphefumulela umoya wokuphila wayeseguquka ekubeni ubumba waba umphefumulo ophilayo waba yi-living being. Amen. Washukuma lokho kade kuwudaka kwaba inyama. Yaqala inhliziyo yaphamba igazi kathi ubumba before. Kwenzeka a miracle not of healing but of creation. Ngegama lokuthi nje kuye. And izintathu izinto ezenza umuntu. One, wakhuluma uNkulunkulu ngezwi lakhe what must say. Two, wamthinta ngezandla zakhe wasala ama-fingerprints akhe uNkulunkulu ngesikhathi embumba. Three, wamphefumulela izinto ezintathu lezo ezidingekayo kumuntu umntwana noNkulunkulu. Izwi, isandla sakhe nomoya wakhe. Amen. Ngoba kwakune-assignment ayimnike yona, kwakune-occupation ayimnike yona yokuthi abuse uthi let us make men. Usethi uma eseqedile kusho njalo usethi let them. Let us responsibility kaNkulunkulu. Let them is our responsibility. Let them. Let us
Akekho let them, akekho let us. Let them start to have dominion. Let them dominate over our creation. Let them rule. Let them run the affairs of creation. Hallelujah. Amen. But before that, let us make. Follow me, I will make you fishers of men. Mina, my responsibility is to make you, and your responsibility is to fish men. So you cannot be a fisherman until you are made. You cannot be used. So we second phase siyasetshenzwa, siyanikwa i-equipment, siyadalwa masizalwa, siba idalwa ezitsha masizalwa, bese siba umsebenzi wezandla zakhe ngezwi masifundiswa. Ingakho kusetshenziswa igama elithi disciple, kusho ukuthi abafundi. Uthi uJesu senukutholile ukuphumula kwefezi yokuqala, kuthole ngokuza kimi, bese nithola okwesibili ukuphumula ngokufunda kimi. One, izani kimi nonke nikhathele nosindwa nizonika ukuphumula. That is phase number 1 yokuphumula. Fundani kimi, thabathani ijokwe. Uthabatha ijokwe umsebenzi. Kuyasetshenzwa lapha service. Nifunde kimi. Ngoba awukwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ungasetshenzwanga ngokufunda. Yenzani izizwe zonke abafundi bami. Igama elithi umfundi lisho umenziwa. Igama likamfundisi lisho umenzi. So ngeke ube umfundisi ube eclassini ufundisa ingane ungazange uhlale edeskini ufundiswe wena. Ngeke kwakhe professional bungakhi ungazange ufundiswe kwakha big stage. Awakhiwe wena makhe before kwakhe wena. Nikhona bazalwa? Ngeke wakhe ungakhiwanga. Ingakho imshado iqhephuka. Abantu bazama ukwakha ikhaya bengakhiwe bona. Obana basisekwa. Amen. Wabaphefumulela wathi yamkelani umoya oyingcwele. And then they were regenerated, they were born again as the Spirit of Jesus entered their spirit. And then baba moya munye no Jesu, baba ngabantwana bakaNkulunkulu. Emoyeni wabo. Amen. Ukuzalwa enye into, ukukhula enye into. Isho yabe ibuhlungu indaba okuzalwa umuntu kodwa angakhuli. Ayive ibuhlungu indaba okutshalwa umuntu kodwa angamili. Ake siyeke lapha nokuthayithas. Umfunde nje chapter 3 from verse 1. Bakhumbuza ukuba bathobele ababosi neziphathimandla, balalele balungele imisebenzi yonke emihle. Niyizwa lento ekhulunywa lapha sona? Niyizwa lento ekhulunywa? Sekhulunywa manje ngendlela yokuphila umuntu othi uyakholwa noma usindisiwe nomuntu wanaNkulunkulu nokuzelwe okwaphezulu. Amen. Ophinde futhi fundele bese. Bakhumbuza ukuba bathobele ababosi neziphathimandla, balalele balungele imisebenzi yonke emihle. Nezinda qhubeka nebese. Nungafuni hleli phansi okay khuluma. Bangahlambalazi umuntu, bangabizilwe, babe ngabavileyo bebonakalisa ubumnene obukhulu kubantu bonke. Nabona khuluma ngecharacter, khuluma nge lifestyle. Bangabizilwe njengoba bazalelwa kangaka. Bahle kulana. Ngisho ekhaya ngami yeke phansi wena. Ngazikhathele wena. Uzokwenza ngalo. Bahle kulana.
kuba nathi kade sasiziwula abangalaleliyo abadukiswayo kade kusayile qhubeka kade before sasingabangalaleli kusho ukuthi sesiyalalela sokuyipast sekuyihistory ungalaleli akuyona into esayiphila qhubeka sikhonza izinkanuko nokutamasa okuyizinhlobonhlobo yeyizindaba yeah kusho ukuthi kule second phase kaMangcwele ku-eradicator lolu khula olubhalwe ngoba sisiniswa nazo lezi zinto sifika nazo ensizweni sifika singamahlahla sigawule ehlathini bese siyaxhozwa sisikwe kahle kuphuma amaplango senze ifurniture yendlu kaNkulunkulu kwi-second phase siyagawulwa kwi-first phase kodwa kwi-second phase sisuswa amagatsha namaxolo ukusho zonke siyasakha kusho amaplango noma sesisakiwe lamaplango nge-measurement ethile kuphume itafula la uNkulunkulu endlalela khona into zakhe kuphuma isitulo la ehlala khona i-second phase kaMangcwele sisuke sisetshenzelwa umsebenzi hallelujah to God hallelujah to Jesus kukhishwa ukhula kuyaphuma lapho funeke kuphume khona qhubeka ngeso sihleze kubini nangomhawu sizondekile sizondana yebo izinto lezi singahambi until singene kwi-second phase yokusebenza kaMangcwele qhubeka ngeso kepha lapho sekubonakalisiwe ububele bukaNkulunkulu umsindisi wethu nothando lwakhe kubantu wasisindisa kungangemsebenzi yokulunga mawucabanga ke incwadi yabaseFese 2 iyayiveza lo wasisindisa sho sonke wasisindisa yeah ukusindiso lokuqala lukaMoya Ngcwele esizala ngomoya esizala nangezwi sizalwa ngezwi nangomoya glory to Jesus qhubeka ngeso wasisindisa kungengamsebenzi yokulunga esayenzayo yes thina kepha ngesihawu sakhe ngesigezo sokuphinda ukuzalwa ngokwenziwa sibe basha ngomoya ongcwele isigezo sami nezo ndaba isokuphinda ukuzalwa kusho ukuthi ngesikhathi samukela uMoya Ngcwele sizalwa kabusha ngithi ngesikhathi baphefumulela uJesu kwakwenzeka lento ekhulunywa lapha ukuphinda uzalwe nokwenziwa sibe basha ukhulunywa lapha nge-English ke i-renewal so i-renewal is second phase kaMoya Ngcwele ngoba amaroma chapter 12 ayiveza le renewal ukuthi is salvation of your soul hallelujah where your mind is renewed and then your life is transformed lezi zinto obuwaziwa ngazo zibe a thing of the past kodwa ayingevedelele usibamba uma ngabe insindiso kanti kwazi ukushintsha umuntu onje kusho ukuthi nami ngasindiswa ungaphika ukuthi uyena lo wayesathwa la elotion ubengapheli ethaveni ubungalibeke lodwa engazange kufaka impama so izinto lezi athi mayifika uMoya Ngcwele ke manje kwi-second phase asebenze wena amen enze njani asebenze wena kwi-second phase ye-salvation you are being saved even from yourself uyayidinga insindiso from you awuniyezwa ngithi because kuba khona ezivuka kuwe ezimelene nento okholwa yiyo yingakho kukhona chapter 7 encwadini yamaroma uchapter 7 uveza khona ukuthi angisho ukuthi asimfundo kwamanje awufunde lapha kwizenzo chapter 19 verse 1 kwathi uApollo eseKorinte uPawulu wafika eEfeso esedabulile amazwe angasenhla wafumana abafundi abathile wathi namamukela yini umoya ongcwele mhla nikholwayo na bathi kuye
qhabo asizwanga nakuzwa ukuba ukhona umoya ongcwele wathi awubanda ukhuluma lapho abafundi abi angithi kulethe Jesu hambana nezizwe zonke ukuthi abazalwa kodwa usebabuza ukuthi sebayithola in second phase bamamukela uKristu basindisiwe bangenile kwi-regeneration baphinde ukuzalwa sikuyinto yabo bangabantwana bakaNkulunkulu kodwa abakangeni ekutheni babe ngabafundi bakaJesu ngoba uma sebengabafundi bakaJesu bahlaliswa phansi bafundiswe and leyo nkonzo yenziwa umoya ongcwele mayesefika ngesigaba sesibili khona nonke bazalwane uma ufunda bekufanele sifunde chapter 20 verse 22 bese sifunda noLuka 24 verse 49 lapho uJesu ekhuluma khona ukuthi abafundi bakhe mabalinde ukwambathiswa amandla kodwa kade baphefumulela lapho chapter 20 ethi yamkelana umoya ongcwele kodwa ukuthi abahambe futhi bayolinda amandla lapha kwi-Pentecost sebamkeliswa i-second phase kamoya ongcwele nikhona nonke bazalwane laphana ngesikhathi baphefumulela bamkela i-first phase bayazalwa ngumoya kaKristu mawuhlangana nomoya wabo okuzelwa umoya kuumoya laphana ngemini yePentecost bayagcwaliswa ngamandla kamoya ongcwele baqale bakhulume ngezilimi ezintsha babe ngofakazi amen bathela izithelo ezisho kumaGalatiya ezu-9 eziveza i-character i-lifestyle kaKristu amen laphana uJohn imvula yokuqala leyo mawufunda iBhayibheli kwakubakhona imvula mawubheka le Palestine kwakubakhona imvula okuthiwa imvula yokuqala nemvula yokugcina the former rain the latter rain and the former rain the former rain and the latter rain the former one imvula yokuthi lokho kutshaliwe kuqala ukumila but the latter rain yokuthi lokho sekumilile kuqala ukuthela ukusho ukuthi it brings life into that seed it makes life to spring forth out of that seed ebihleli engathi ifile unelo itshale inyakazi kanti ithule sonke lesikhathi so kwi-first phase siyatshalwa ngembewu yezwi bese siba nokuphila kukaKristu kodwa kwi-second rain kwi-rain yokugcina asisagcini ngokuba ne-life sesiba nethelo sekuyaharvestwa sekukhonto edlekayo kithi noma bengawadla amavesi lapha ekhaya kodwa bazidla iy'thelo zokuhlonipha zokuyiphatha kahle zokulalela eziproduce umoya ongcwele noma engafuni uJesu la kodwa ngeke bangazidli iy'thelo zakhe ngihlale ngisho ukuthi mabadle iy'thelo zikamoya ongcwele eziproduce umoya ongcwele in your life through your life bazidle njengogwava ngisho kahle ke kule area yako showe konkundlovu yonke leyo kunehlahla lehlathi nje ehamba ibila ngoba abantu badla ugwava kudleke nembewu bese boyikhulula ngene esigodleni kanti uyatshala so ngesikhathi bengalifuni iBhayibheli bengafuni ukuyesontweni kodwa isithelo sokuthi uyithobe mama wenza indoda ikholwe ingashunyayezwa ngoba ishunyayezwe imbewu ubethu udla isithelo kanti khona imbewu phakathi no bagcina sebethule bathi mntana hamba uye kuleli sonto lakho kade belwa bethi kunesonto likayihlo noyihlo omkhulu hambe yokhonza kulona kodwa manje uyezwa wena uthi kodwa nje lapha manje ihlangana kunale oyitholile amen bese athi umoya ongcwele bonakalisa ke manje isithelo umoya ongcwele akwenza izinto ongazenza ungakasindiswa uvusa ubaba ngethi menze isikhafuthi ibaba sengisenze isikhafuthi sengenzile amazwi ogeza icathulo zakho ipolish nehembe lakho ayini
iy'thele esilokhu uzolalela umuntu welithuthini lithi iBhayibheli lokho kwenza lihlobiseke ivangeli lenze ukuthi bangabudeli ubusha bakho busha iba isibonelo ngenkamo ukuze bangabudeli ubusha manje inkamo nesibonelo kuvela kuMoncwele kuvela kwi-second phase kaMoncwele. Ngeke ukwenze ngamandla akho uzokhathala endleleni. Uyezwa into ngisho? Ngeke uzimele ngamandla akho use-college ulala e-dormitory kudliwa izona uhamba nangapha. Ngeke ume ngamandla akho. Kuhlala umfundisi ukuma kulezi iy'lwengo zanamhlanje. Bayawa nabefundisi beshumayela. Na uzoginqika. Ukuze manje ube safe kulezi zinto ey'khona laphandle. Ngena ekhejini likaMoncwele. Ngena ekhejini. Ufunde wembozo wamandla aMoncwele. Awuniyazwa imbozo lakho? Kubi emhlabeni manje, kubi ngisho esontweni. Kubi ngesebandleni. Uma umuntu ecela inamba kanti ufuna ukulokhu elokhu ekustock. Umnike nawe. Kanti umnike okhiye. Usezolokhu eqoqoza njalo. Usezolokhu engena kanti uvalile. Umnikisela inamba yakho. Uhamba unika wonke umuntu onisela. Umuntu uzokutshela ungamniki. Awunezwa bazalwane? Uzokutshela umuntu ukuthi ungakwenzi. Athi awukhuluma kahle mhlawumbe eqolisa. Uzokutshela umuntu. Kodwa mongena umuntu awuna mentor, awuna guidance, awuna mix, uhamba nje ngokuthanda kwengqondo. Iy'nkani ozidlala ngawe. Ngoba zibula umuntu mase efikile. Bulalana iy'nkani zenyama ngomoya. Sisiyabona iy'nkani kwazokwazi ukusha. Azibulawa nayijele. Uthi umuntu esejele uma ngiphuma ngizoyibulala le nje. Usho ukuthi ijele alikwazi ukubulala iy'nkani. Kodwa uMoncwele uyisicima mlilo. uMoncwele uyakwazi ukudila nezinto ezikwehlulayo. Ingakho kuthiwa greater is he that is in you than all other spirits that are in the world. Uthi nibanqobile, uthi hlolani bonke umoya. Usethi nibanqobile ngenxa yokuthi bonke labo moya baningi umoya bathi kuthinteka nabantu abakholwayo. Amen. Amanye ashumayela kahle, ashumayela ku-TV, amanye amadimoni. Ungathatheki. Ukutshela uMoncwele noma sekufika umfana esithi manje I love you. Futhi mina nginemali, ngisebenza eGoli. Akutshela uMoncwele ukuthi wabona lo. Masu kwavuma washada naye. Uyophela ngenhlanhla 5 years. Usaphila. Akuzwise ivoice kaSathane. Kodwa bekhuluma lo muntu, kodwa uzwe uSathane ngemva kwakhe. Uyakuzizwe lezo zinto. Uyakuhlukanisela uMoncwele. Ngoba manje akufuneki umuntu omusha, especially umuntu wesifazane. Akufuneki ukuthi nizokwazi kanjani ngoba ufika ubhuti abo4 omama ngibasela. Nizokwazi kanjani no, ipractice manje lokho. Ungakafika izinto ezokudida. Practice manje lento yokucommunicate noMoncwele. Umtshela ukuthi I'm depending on you. Ngisho usuzothandaza, sengiyathandaza manje. Mina ngiweak akwazi ukuthandaza. Moncwele uthiwe ezweni uyosisiza ebuthakathakeni bethu. uMoncwele akuyena umuntu wabantu abacabanga ukuba namandla. Abantu abaweak. Wabantu abazazi ukuthi kunezinto ezibahlulayo. Abantu bayeka singayeki. Isecond phase kaMoncwele isiza lapho. Uyosizwa kuphela 30 years. Ungezwa ngisho isikhofu futhi kade wayidonsa le. Ngoba usihambe uyahanjiswa. Ngizwa abantu abasha. Amen. Ilalele. Amen. Yeah, be careful. Ngoba nje ngenze ukuthi umuntu nje ukhuluma kanjena nje. Ukhuluma nje kunehibe, kunama traps alungisiwe ngoSeptember ngoDecember. U2019 lokufika ukufikele wena say right. Manje uNkulunkulu diffuse all those landmines. Diffuse ama traps kaSathane. uNkulunkulu ukunika uMoncwele masifika ukunika amehlo okhosi. Amen. Ubuka at a distance ingosi sekude. Ukunika ingqondo ephusile, unginike wisdom
awubi clever masefuna umoya ongcwele uba wise. Nkosi yami. Amen. Amen. And umoya ongcwele uyakufundisa ukwesaba uNkulunkulu ngaphezu kokusaba abazali. Umuntu ogcwaliswa amandla amoya ongcwele uyabathobela abazalwane, abathande abazalwane, kodwa asaba uNkulunkulu angabesabi. Asaba uNkulunkulu. Amen. Nisekhona bazalwane. Soloko nakholwa. Uyababona akaze wayibonana. Ubolo usikulaba bazalwane. Kuthi soloko nakholwa nini. Nange namamukela uNkulunkulu. Kaba kuthi kubalekile njengama leaders. Hambe sicheck. Nkosi yami. Hambe sicheck. Yeah, usimpela. Yes. Kodwa uyazana noMngcwele. And uMngcwele singamconfined, singamlimiti ekutheni umsebenzi wakho kube ukuthi nje sithi haleluya sibusiseke phela. Singamlimiti futhi ekutheni kube umuntu nje ozomane iswisa phansi phela. Iyenzeka loo nto ngoba inyama yakho umuntu imvelo iyehluleka ukufika. Haleluya kwamandla phezulu. Efika ngesankahla phezulu kwempilo. Iyenzeka loo nto. But akuyona main purpose yokufika kwakhe. Ayikho nje namanje ivesi yes noma ikhona indawo lapho kuthiwa khona ababe bingelela noma bekhonza ethempelini ngenxa yokungena which is a type of the Holy Spirit behluleka ukuqhubeka benze inkonzo abayimisela. Usho uzothola ukuthi amandla kaNkulunkulu avele nje ukuthola bonke abanye balele phansi ngenxa yokuhanjelwa amandla kaNkulunkulu. But that is not the end of it all. It may be the means, but not the end. Yeah. Ikaziwe mofunda chapter 14, 15, 16 ikazwe kabanzi umsebenzi kaMoya Ngcwele mayifika emntwini. Ku John 14, 15, 16 calculus lama chapters to 14 and 16 uMoya Ngcwele uchaziwe ukuthi mayisefika uzokwenzani. Bathi ke labazalwane asikaze sizwe nakuzo. Ngeke sifunde yonke kodwa ngizama ukukhombisa nini ukuthi lapha chapter 8 kuthiwa verse 14 kuyona le ncwadi yezenzo. Wathi kuba abapostoli baseJerusalem bezwa ukuthi iSamaria lilamukela izwi kaNkulunkulu. Lenze njani iSamaria baba? Belo Philip uhambile washumela balamukela kusho ukuthi makuthiwa balamukele izwi kusho ukuthi bakholiwe, basindisiwe, baselwe kabusha. Bangabantwana bakaNkulunkulu. Niyangizwa bazalwane? Abapostoli basebebona ukuthi khona ke manje usekusele okufanele kwenzekile. Ne? Yes, kubeka nje. Bathumela kubo oPetru noJohane. Yes. Sebehlele khona babakhulekela ukuba bamukele uMoya Ongcwele. Babakhulekela balamukele izwi. Phase 1 balamukele izwi. Mase kufanele bamukele uMoya Ongcwele. Balamukele izwi lokukholwa, izwi levangeli, izwi likhona bazalwane? Not lokufundisa but lokushunyelwa. Abantu mabesalanda ezweni bayashunyezwa ivangeli. Masebela bayafundiswa. Amen. Yes, kuba never. Ngokuba wayengakehleli nawoyedwa kubo. Ngokuba wayengakehleli balamukela izwi. Kodwa bakahlelwa amandla kaNkulunkulu. Bazohlupheka basehanjwe endleleni. Bazolobe ekhala ngemthandazo bathi inyama iyangihlupha. Ngoba bagcine nge-first phase abangenanga kwi-second phase of the ministry of the Holy Spirit. Niyezwa nje ngisho bazalwane? Lapha kwi-first phase sithola i-life kaKristu. Okholwa uJesu Kristu unokuphila. Niyayizwa lo ndaba? Kusho ukuthi unokuphila ophakathi. Kodwa kwi-second phase sithola i-lifestyle. Kukhona u-style ke manje.
sithola ke manje lapho ke manje sekuyahanjwa ke manje kwi-first phase sibona Lazarus evuka univuselana nabenifile ngenxa yezono zenu eziphambeko zenu siyavuswa kwi-spiritual death kwi-second phase sinikwa ukuphila okusha senziwa izidalwa ezisha kwi-second phase senziwa ingqondo zibentsha kwi-first phase senziwa izidalwa ezitsha ku-introducewa imvelo kaNkulunkulu esi-inherita ngembewu yakhe yokuzalwa sizalwa nguye siphume nembewu yokufana naye kwi-second phase sithola ke manje ukufuza yena sinabantu abanakho ukufana noNkulunkulu ngenxa kaJesu abamamukela nayizwa lo njengoba njalo sinjalo nathi kodwa manje bangafani naye ngenkambo bafane naye ngemvelo yokuzalwa bangafani naye ngokuhambiso kwakhe so ukuhamba njengaye kuza kwi-second phase ngesikhathi wagcwaliswa amandla kaMngcwele nikhona nonke bazalwane ukugcwaliswa futhi ngamandla kaMngcwele kuwumsebenzi lo wokuthi wena usetshenzwe from within ugcwaliselwa ukuze ushintshe from within nikhona bazalwane ugcotshelwa ukuze usebenze umsebenzi kaNkulunkulu khona umahluko phakathi kwe-infilling of the Holy Spirit ne-anointing of the Holy Spirit i-anointing kusuke kuzosetshenzwa the Spirit of the Lord is upon me and has anointed me to do the will of the Father, preaching the gospel to the poor. But in filling, once I filled, to be filled by the Holy Spirit is to allow the Holy Spirit to influence my life, to take full control over my life. Once ugcwale i-whiskey, i-hot stuff, ingene kuwe ngaphakathi, uba under the influence of alcohol. Ingakho manje mawufunda lapha Efeso chapter 5 verse 18 kuthiwa ningabe nisakudakwa iwayini kusho ukuthi la ndawo ekade ijwayele ukuthi iwayini liyicontrol mawuliphuzile ayireplacewe ukugcwaliswa uMngcwele. Then bese lithi liqhubeka lithi nithobelane ngokumesaba uNkulunkulu. Seliveza ke manje izithelo nenkambo nebehavior ne-lifestyle ne-character. Manje abazalwane badelela ngisho umzalwane bane-attitude ngisho nokumfundisi bambuka phansi phezulu bathi angakhuluma nje angiziyenza angeke ngisho mayizokhonza enza ngoba ethanda makungathanda angenzi uyiphelela ukuthanda une-democracy endaweni e-theocracy. Ibandla leona i-democracy bazalwane li-theo. God rules, God reigns. Kukhala sikaJesu isikhathi. Oh Jesus. Wasagcwaliswa amandla kaMngcwele usiyakwazi ukukhuluma nje ngoPawulos mina doulos mina sigqila sikaKristu. Isigqila ke kusho ukuthi umuntu ongasayenzi intatho yakhe. And that is deliverance. That is liberty. To have your will under the will of God, then you are safe. Ngoba uzokwenza ama-silly choices. Kuzosekontethi haya bayabeka abazalwane ngeke ngibona haya ngiyenze le usuthatha i-decision uzisandla samandla kaNkulunkulu sikudonsa. Hayi wanginika imvumo mina ngamnika imvumo uMngcwele ngathi unganceki. Ngoba uthi ngesokweni ngibambe nangengwe. Akuzokwenza lokho ungamtshela. I'm a fool enough. I cannot see at a distance. Ngoba amehlo amabona indlela inhle angabona lapha egcineni khona. So I don't trust my understanding. I don't trust my eyes. I don't trust me. I trust you. Lithi iBhayibheli abathemba uNkulunkulu abatrust uNkulunkulu banjengentaba sesiyoni. Engena kunyaka sana. So umuntu othemba uNkulunkulu and awukwazi futhi nokuthi uthi uJesu inkosi ngaphandle kaMngcwele. uMngcwele wenza uJesu alawule uyena othatha uJesu amsuse la kade kuhleli wena. Uzibusa uyitshela wenza wakho umthetho ungawenzi kaJehova.
uxolela umuntu ngoba sekuvuma kuwe, ungamxolela umuntu ngoba kushiswe. Awume kancane nje ngizobe ngiyibona indaba awungexolisa mzalwane. No, angikafuni ukukhuluma kwamanje. Uzozwa ngami uzokufanele base ngiyi-right. Indlela ongilimaze ngayo ngikhulumile. Ungibona ngoba uthenga ukuthi uzoxolisa. Akuhambi kanjalo kumntaka baba. Akakafiki lo mzalwane kwi-second phase. Second phase wenza ukuthi ubone uNkulunkulu ekubhekile kunokubona abazalwane ngoba abazalwane wasusithela basakubona. Indlela ibaleka ngayo uJoseph ongathi khona bambonayo kanti uthi ngiyabona uNkulunkulu. Umuntu olivele izihlo likaNkulunkulu belikhulu phezu kwawo athi uyabona uyakubona. Hey, ushwabane kuphele nalo miswa yeso ushwabane. Abantu manje khona. Umangcwele ukwenza inyani into okade uyithanda. Into efana ukuthi nje uliconsility noma ikhofi ulomele futhi kodwa vele ngene impukane phakathi kwenzakalani. Sejole ihlala. Kwenzakalani la nto yokulinxanela itiye iyaqhubeka ibe khona. Vele ifinyeke. Hayi. Wenze njani futhi? Usulenze njani ithi? Sa ukhetha impukane. Now, ngicela ubuza umbuzo. Yini le wenza le nto kade uyithanda kangaka usuyenyanya ngendlela uyichitha? In-knowledge ngoba mangena impukane enganeni eno-2 years ingena obisini yenze njani ngani iyaqhubeka nje ikhanje ikhange sakhe yini iphuziswa yini abantu bayabhubha ukuba izwi lakho kuyona into ozama ngabe ibhubhele enhluphekeni ngilifihlile izwi lakho ngifihle ngaphakathi ulwazi onginike lona ukuze ngingone lanto ebengithi mangibona isono ithi ngivumelane nayo manje kuvukiswe manje mangibuka impukane uvele ngibone itoilet ngibone yonke into ayibukana ukuthi ihlaza inhle akusho la kundidi ngivule kuhleli ba uthi iblu kahle uthi inhle angenzi ngidide ukuthi ihlala njengoba izothi ibhaxa nje isuka in-knowledge ikhona abazalwane ishintsha ama-emotions ne-appetite ibanjwe i-appetite kathi so ngiyabonga bengilomele kanjani itiye ukuthi usathi ngiyabonga vele ukuthi jika impukane usengena impukane noma usuyikhile kodwa kwesikhathi awusayikha nokuyikha kwenze njani kusenze njani komisho thelelile uyayiwasha kwayona. That's what the Holy Spirit does. Mayibona isono ukunika amehlo empukane awuyangena noma usubona ukuthi ngiyayijoyina ngenxa yempukane ngenza ngoba inkokhelo yesono ufa. So uba naleyo knowledge moyingcwele mayifika ukwenza into okade uyilangazelela ngenxa ukuthi isono uNkulunkulu impukane leyo ngenxa yokuthi lethula kaNkulunkulu ngenxa yokuthi yamdabukisa umuntu. Umongcwele akunika ukuyinyanya into khona nje umfana mayizothi hayi uzokusheshisela ubona nje njengoba ngithanda kanje uma ngivuma nje sokushesha khona manje nje ngiphethe nje i-catalog yaba-stand khetha na-irate athi mangcwele mondlela yashesha angelo Isaac u-Ishmael uzothi shu uyakutshela umongcwele
awukwenza ukuthi yazi ngizwe kwinto ecikekayo ngezwa nje ngathi ngiyabona ukuthi he's a wrong person. Ezinye zezinto mina ngangikhala ngazo uma ngabe umuntu ku-right person i-peace beke ngibabone athi mangcwele ngoba beke mangibone izimpawu zakhe bese ngihamba ngiyobuza uNkulunkulu uthandaza ngithi Nkosi uyena. Enye into ebengizonayo ilento yokuba restless ngibe novalo ngakwazi yiwona into ngiyakutshela ngicela be careful mhlambe in 15 years ngihleli kuzokwenzeka into ngazo uzothi ibhomu le ministry nje uthanda umphefumulo nje uthanda ukushumayela kuyophela noshumayela what makufika isigabeni sikamama Mahlala ngisile ukudla ngithandaza ngibuza uNkulunkulu ngoba you must make uMongcwele your friend. You must acquaint yourself with the Holy Spirit. Amen? Be in partnership with the Holy Spirit. Tell uMongcwele ukuthi ngithembe wena. Hallelujah. Angiyazi indlela engihamba. Angiyazi anginalo ulwazi olugcwele ngempilo yami. Lazi uwena impilo yami. I know the plans I have for you. Plans I have for you. Only God has plans for you. God knows the best for you. Musumhambela phambili uNkulunkulu usheke emuva. Uzobamba udaka ngezandla. You will regret for the rest of your life. You will be wasting your time and your years will be eaten by locusts. And these locusts are not eating days, they eat years. Ube no 10 years nje. Nikhona manje you waste ngenxa ungalaleli. Longa depend kuMongcwele. Onda ayakhule nabo babe izinto lapha phambili wena wabreaka wasithola sekukhulelwa wanengane wafuneka unaki ingane nje ukhetha bathi ingane neminyaka iyahamba legane iyagana uyawuqala nawo uphinde ukhale nengane ekhalayo ukhala wena ngoba ushiya uMongcwele ngemuva manje ubhizi udla ama-consequences xa izono zakho usixolele usivumile kodwa ama-consequences funeka kulandele awunenxaxolisa bese kunciphisiswe siyaqhubeka nje sikhulu soxolisile sikhule sona sibonga manje mina sokonje udla ama-consequences ongalaleli ukushiya uMongcwele ngemuva uyayitshela uMongcwele angimthandile lo mngane hlukana naye manje ngikhiphe nakwe-cellphone. Hey my God. uDelilah is going to empty you. Uyambona into ongayiboni. Amen. Ubani bathe kuzomona. Ucomforta, uyiphenkile. Lemhlobo ohlala uzoma uhlethwa, uyabamba uMongcwele ungayizwa. Ithi nje hece kancane, uthi phinde idlule. Ayithatha uMongcwele, ayenze yakhe lo nhlobo. Ngokujwayele ukuyithatha izinhlungu zethu. Babona ungena enkozweni kanti bekhubile izolo. Babona ungena enkozweni. Uyakhoza bese ithakezi. Ithathwe uMongcwele yonke lento ayenza. Wazi wabaxolela bengaxolisi. Abezwa kanjani? Wabaxolela bengaxolisanga, wabaxolela ukuthi hayi bana ngiyabaxolela. Bekwenze uwena bekwenze uMongcwele ngaphakathi. Okugcwalisiwe ngamandla kaMongcwele. Ngoba nabathi uzomona. And he makes sure uMongcwele ukuthi ukutestisa izulu sesemhlabeni. Akutshela izinto awembulela izinto akhulula izinto akuvuselele uzithole engekho umuntu encourageayo udlula esimweni udlula kuma-test nama-trials ungekho encourager ubusuwenza njengoDavid start encouraging yourself in the Lord. Uze-encourage wena, hallelujah. Lapho hayi ngokuzenza wena, uze-encourage wena uthethe lo uMongcwele wasebenza beke njengoba bekho aba-encourageayo uMongcwele besenyakaza ngaphakathi. Akhumbuze yonke into, akhumbuze namazwi akubusisa ukuconvention awuvuselele ube semvuselelweni. Nikhona abazalwane bacaba ukuthi uyameditate kanti usemvuselelweni ukhunjuzwa kuvulwa izinto. Hallelujah. Ukhunjuzwa nala uyakhona. uMongcwele lo owenza uphase udlula abahedeni. uMongcwele okwenza uShadrach, Meshach naBabhednego baphasa kakhulu eBabylon befunda iscience yakhona, bengafundi iBhayibheli befunda iscience yaseBabylon. Manje sefuna uMongcwele wenza imetho bathi ungayizwa uyizwe.
we understand man. Umuntu lakayena into spiritual pair ukutshela ngisho ikhona unika ngisho ikhona mawufunda lapha ukwenzwa kwemsebenzi yezandla yezitsha zasethebeleni kuthiwa uNkulunkulu wabanika umoya weskill lapha ku-Exodus 33 wabanika umoya weskill. That spirit of skillfulness ivela kumoya wena. Umuntu uyokunika amaphethi ingathemba iphethi nakho ithemba esitolo esikhulu esasiwayo nikhona bazalwane 1.2 million into ngazange ulethele umoya ngcwele wena uba creative uba innovative uba nezinto uba nikhona bazalwane uba nama visions uyabona izinto uba nembono uba nama dreams uba ne creativity uba nezinto ezintsha ezidalwa wena. uNkulunkulu akakunika nekhambi le-HIV anike wena during the times of renovation, reformation, which was started by Luther, 16th, 17th, 18th century. Those were times of what you call which one? Inventions. Yeah, inventions izinto eziwusizo namhlanje. Edward Jenner laba bethola indlela ukuthi how to kill a bacteria with a bacteria, how to do this, how ibulb le khanya kanjani zonke lento nezitimela iy'nqola iy'moto eziwusizo lento zaqala lapho. Mawuthi uyabheka zaqalisana nokubuya kwevangeli after iDark Ages emhlabeni. That mayiqala i-reformation ngoMartin Luther, and then the light was restored. And then when that light came into the spirits of men, then their mind was enlightened. And then they started to discover things. They discovered electricity, they discovered bulbs, they discovered this and that and that and that. To discover it will be very corner. Kodwa ifihliwe. Kodwa manje mayifika uNkulunkulu unika ingqondo ukwazi ukudiscover izinto ezizoba usizo. So umoya ngcwele ke mayifika ke ukwenza uexcel entweni zakho. Yonke into iphatha ngesandla when you excel njengoba Joseph yonke into mayifika khona wayivela excel. Umoya ngcwele uyakwazi ukuthi noma i-background yakhe iphansi kanjani kodwa akhiphe imillionaire phezu komuntu okhula endlini yotshani nothaye emjondolo akwenze ube awuhlalisa namakhosi kade ekuthatha ezaleni ekuthatha emlotheni awuthithithe awuhlalisa namakhosi. Nikhona bazalwane impilo yakho is collected uba se-ordering une-administration straight and right umoya ngcwele sefike because he's the God of order. Into zakho zenza ngeplan uplana before nikhona bazalwane awuphushwa ngemuva une-energy yokwenza ulungisa into ulungathunywanga ulungisa into uliqoshe nephepha athi manje mawuleqelo wena uthatha ubani hayi wale usangweni mawusaphikisana naye kusho ukuthi inyama ayikadeli kusuka esihlalweni kusahlela uself munye umuntu ohlalisa uJesu ehlalweni senhliziyo yakho umoya ngcwele. Lithi iBhayibheli mayesefika umoya ngcwele uyongikhazimulisa engekho umuntu ongathi uJesu inkosi ngaphandle komoya ngcwele athi uJesu nisho lanti inkosi kimi ningakwenzeni ngisho, because that's how we honor him as Lord, by doing what he says, and it is impossible to do what God says without the Holy Spirit. Umoya ngcwele osenza uJesu mayikhuluma kwenzeke lokho akusho. Umhlaba ongeke uresponde ngisho uNkulunkulu ekhuluma unless kuze kwehla umoya ngcwele awumboza umhlaba ehleli waphezulu komhlaba kwenza ukuthi mayisetha akuye ukuthi umhlaba unyakaze because wembethe umoya ngcwele. So mayisefika umoya ngcwele empilo yakho usho bekani Jesu kwenzeke lokho ngoba akuresponde wena akuresponda umoya wakhe kuwe. Nikhona nonke la endlini uyabona bawuthatha ubhontshisi ubilisa kanti usazotshala uyamile. You have taken life out of it. In life, it is respondayo when it fills the soil and the moist. Imbewu ayisarespond noma ungayichelela fanele isihlahla esishaya umbala asirespond noma ungasprune noma sichelela ifaka umanyolo seyibukela siqhubeka sonke. Unjani umuntu ongenawo umoya ngcwele kuyisihlahla esomile. So into yenza ukuthi mahabe kufakwa izinto izwi kaNkulunkulu umanyolo amanzi uthi ubona usumina ngiyatshala uApollo eqeqeshela. Then what happens? uNkulunkulu uyakhulisa. So ukukhulisa it's a mystery eyaziwa uNkulunkulu ukuthi yenza kanjani lokho. Ukuthi isihlahla kodwa usiqinisile ubona simweleke senza kanjani. I mystery leyo. Hallelujah.
ukuthi ingane ikhula kanjani eswini imfihlakalo lezo uNkulunkulu ayazona ayilokhu le Oh, Jesus. yena phela nje uyagimba phela ngilambile ngangimangala manje seyingadi umuntu athi okhulela athi ulambile ulambe kanjani sisisinga kodwa bangabona ukuthi ulambe ngaphela haleluya. So now kunezinto ezenzakalayo ezimistile sejulile ehlula wena umnikazi wazo. Hallelujah. Ukuthi uhlala kanjani umuntu ophilayo inyanga ezonayo udla kanjani ngeBhayibheli udla kanjani ukuxosha kanjani ukudla lapha kwiPlasenta ngoba abahlangani igazi eliza lilethe ukudla likamama negazi lomntwana elithatha ukudla akuhlangani lapha kwiPlasenta. That's why umntwana amangazange athintane negazi likamama uphuma HIV negative. That's why uJesu akwazi ukuthi akhulelwe ngoba uba kwakunjalo uba amagazi kamama nawe ngane ahlangana lapha kwiPlasenta wayengeka lungu uJesu ngoba uMaria wayephethe igazi likaAdam uJesu manje uphethe igazi likaNkulunkulu. Manje iprocess ongeke uyazi ejulile. So kunezinto ezazo uNkulunkulu uNkulunkulu lethi impilo yakho ngizophilela yona lethi impilo yakho ngizokwenzela impilo yakho inqobe kanjani nokungabusazibuza. Nkosi yami. Mayithi uNkulunkulu mayisefikile umoya wami onifundisa konke kanjani ngoba ngibona umoya ngcwele noma umboni impela unamandla kakhulu ukuthi engabona kahle. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. There's a lot bazalwane. Kule ndaba kamoya ngcwele there's a lot. Siyadinga. And umoya ngcwele we in feeling of the Holy Spirit. Into yenzeka again and again. God, when you receive the Spirit of Christ, you receive that once. Ngesikhathi umoya ngcwele ekuphefumulela ubusuzalwa kabusha uzalwa once. Kodwa uma ukhula daily. Amen. And kufuneka uhlale uvakashele haleluya endaweni yakho yokuthandaza ube nendawo zakho la uthi uma ufika khona uphinde ugcwaliswe futhi. You maintain the standard sokuhamba ukumoya sokuhamba emandleni kamoya. You make it a point ukuthi uNkulunkulu akashodelwa ubukho bakhe kuwe as you are being filled again and again. I mean bebethi bethandaza abazalwane lithi iBhayibheli behlelwe amandla kamoya bagcwaliswe bakhulume izwi ngesibindi. Hallelujah. Bebe instructor lapha chapter 5 abazalwane abasindisiwe. Mawufunda chapter 2 uyababona lapha mawukuvula nje uniphilisile nani benifile. Nisinso ngomusa nisinso ngokholwa ngomusa nalokho akuveli kimi. Kodwa mawufunda chapter 5 kuthiwa gcwalisani moya kwengcwele asho sonke gcwalisani ngongcwele. Maqhubeka lithi nithobelane njalo liqhubeka izilo fike lithi bafazi thobelana amadoda amadoda athanda nomkeni lento isuka lapha kukhiye wokugcwaliswa ngamandla kaNkulunkulu. Sigcwaliselwa ukuze senze inkonzo uNkulunkulu asimisele yona with trembling and fear. Nikona bazalwa? Yeah. Uma wenza into kaNkulunkulu with trembling with fear. If fear akusho ba scared of Jesus. Kusho umhlonipha reverence. The honor. Ube uNkulunkulu endaweni yakhe. Amen. Ngoba nabathi yes, I can see. I need the second phase. Yokusebenza kukaMoya. Yes. Isikhathi esiphila kuso ukuze uthi make it empilweni uphile a fruitful life. Udinga ukuthi umoya ngcwele ayisebenze impilo yakho daily, akusize abe uhelper daily, abe uthisha daily, abe umeluleki daily, abe ngamandla akho daily, abe indodozo daily. Hallelujah. Hallelujah. Akulamlele uwe sika because sevukeza mangenyawo sevuke nezinkani onazo ungakakholwa. So ucike uma ngabe ngizosizo umoya ngcwele izophela lonke isonto kakhulu. Ngoba
ufuza uyihlo beyisikwe manje imvelo kayihlo iyakulandela sewusizini manje uMongcwele udila nezinto ozithole omnyombo wokuzalwa kokuqala nikhona la uMongcwele udila nomnyombo wezinto ewayezithola ngokuzalwa kokuqala okuphuma ekuzalweni ngokwemvelo Nkosi yami. uMongcwele wenza ijoke likaJesu belula bengikhuluma izolo ngeenkomazi ezayithola umphongolo haleluya abafilisti befuna ukubona ukuthi sishaywa ngoba sisho uNkulunkulu ngenxa umphongolo wakhe noma kuyasenzekela ake siprove lento ake senze experiment ngokuthi sithathe inkomo encelisayo esaziyo ukuthi ibhondi phakathi kwazo ayikwazi ukuhlukaniseka esanda kuphela esanda kuzala ayinkomo ibelethe yazala esanda kuzala haleluya amen khona ushibisi oluyishisayo ukuthi ziyoncelisa nenkomo namankonyana akhalayo ekhalela unini sizobona ukuthi ubani onamandla umphongolo othi siyale namankonyana athi sema nobisi oluthi hamba uyoncelisa lama forces awu2 ingakho lithi iBhayibheli zahamba zikhala ukuhamba zikhala ukuthi lento efuna ukuyoncelisa ematholeni iyafuna ukuyoncelisa kodwa ihlulwa amandla umphongolo yabo asingayikhohlisa sikafiki kwi-last phase yensindiso lapho soguqulwa khona imizimba sibe nemizimba emisha